protogenic solvent, protophilic solvent, amphotic solvent. Okay. First, aprotic solvent. Aprotic solvent are most important solvent in this titration. Aprotic solvent, these solvents are chemically inert. Like these solvents are in the increase the rate of the speed in the reaction, and also decrease the rate of speed in reaction during the chemical process or reaction. It will depend on condition, neither acidic or basic. एप्रोटिक सॉल्वेंट वो होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, बट ये रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं और ये प्रोटॉन को और ना ही ये प्रोटॉन देते हैं और ना ही ये प्रोटॉन लेते हैं, बट ये रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। एप्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो रिएक्शन को फास्ट और स्लो करते हैं, जैसे कि कैटलिस्ट करता है। इसके एग्जांपल होते हैं क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, डाइऑक्सिन, इथाइल एसीटेट, ये इसके एग्जांपल होते हैं। सेकंड होता है प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट आर एसिडिक इन नेचर एंड दे कैन डोनेट the proton used to dissolve basic analyte. They have high dielectric constant and ionize. ये प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं एंड दे डोनेट द प्रोटॉन। और स्ट्रॉन्ग प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ वीक बेस की। उसके एग्जांपल होते हैं ग्लिसिक एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, प्रोपोनिक एसिड। थर्ड टाइप होता है प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। Protophilic solvent are a base in a nature, while process a high affinity for proton used to dissolve acidic analytes. Protophilic solvent are basic in nature. They attract very weak acid, or strong protophilic solvent are increase the strength of weak acid. इसके एग्जाम्पल होते हैं एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट आर amines and ketone, pyridine, ethyl and amide, DMF. Amphotic solvent. Amphotic solvent are those solvents they work as a both, means protogenic or protophilic. It means amphotic solvent are acidic and basic in nature, and they are accept the proton and donate the proton. Amphotic solvent are those type they work as a both. एम्फोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं, और एम्फोटिक प्रोटॉन को डोनेट भी करते हैं और प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी करते हैं। इसके एग्जांपल होते हैं अल्कोहल एंड वीक ऑर्गेनिक एसिड। लिमिटेशन ऑफ नॉन एक्वस एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। इट इज इम्पॉसिबल टू टाइट्रेट फॉर अ mixture of acid or basic. It is impossible to titrate for a mixture of strong and weak acid. It is impossible to titrate separately for a mixture acid with near constant of dissociation. It is impossible to define substances which are insoluble in water. Advantage of non-aqueous titration. Organic acid and base that are insoluble in water are soluble in non-aqueous solvent. जो एसिड बेस होते हैं टाइट्रेशन वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, ऑर्गेनिक एसिड और जो बेस होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में और सॉल्युबल हो जाते, इसलिए हमें इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, इसलिए हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट का यूज करते हैं। ऑर्गेनिक एसिड विच इज कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ टू वाटर कैन बी टाइट्रेटेड इजीली इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट. बेस आल्सो फॉलो द सेम रूल. यस सर. टाइम इज आउट. टाइम इज आउट सर. Yes. Okay, sir. It is only for 5 minutes, right? Not for reading and the understanding. You just prepare yourself. I clearly say 3 to 4 slide or 4 to maximum 5 slide. All right. Okay, sir. My slide Yes is over, sir. One slide is okay. left, sir. Okay, just go ahead. Sir, disadvantage ही बाकी है खाली. Okay. Disadvantage of non-aqueous titration. Temperature, moisture, carbon dioxide should be controlled. Solvents are expensive, volatile. Solvent can be pollute environment. Indicator must be prepared in non-aqueous medium. Thank you, sir. Okay. So, what is the meaning of polar solvent and non-polar solvent? Sir, presentation बंद हो गई? नहीं. हाँ, presentation means के what is the difference between polar and non-polar solvent? Polar and non-polar. Are you aware? Yes, sir. Polar and non-polar. Polar and non-polar.
No, sir. Okay, go ahead. If you know, don't worry. Polar means a solvent which give the proton. Yes, sir. And non-polar Don't, means don't. not giving the proton, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so 54 number again. So I can leave. Yeah, leave. Thank you, sir. Yes, sir. 54. Yes, sir. Yes, sir. You just start your presentation. Okay. And do fast, okay? Okay. Yes. Yes. Now it's okay. Okay. Sir, myself is Parshva Patel. My roll number is 54. My subject is chemical product and sugar cane. सो हम जो शुगर केन में से केमिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसके बारे में ये बेसिकली शुगर केन घास टाइप का प्लांट है। उसमें से हम जैसे जूस शुगर वैसे एक्सेट्रा प्रोडक्ट बनाते हैं। बाय प्रोडक्ट केमिकल बाय प्रोडक्ट शुगर की सुक्रोज और इथेनॉल है। सुक्रोज को बेसिकली हम शुगर कहते हैं। उसका आईयूपीएसी नेम बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोसाइड अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोसाइड है और कॉमन नेम टेबल शुगर, सैकेराइड, कैन शुगर, डाइसैकेराइड। केमिकल फॉर्मूला C12H22O11 है। स्ट्रक्चर आपको है वैसे उसका C2 लिंक से जुड़ा हुआ है। प्रॉपर्टीज ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज बेसिकली कलरलेस होता है, वो क्रिस्टलाइन और सॉलिड फॉर्म में होता है एंड टेस्ट उसका स्वीट होता है और वो पानी में सोल्यूबल। सुक्रोज डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड मीन्स जो दो मोनोसैकेराइड एटम होते हैं वो एक साथ ऑक्सीजन एटम के साथ कनेक्ट होते हैं और उसको हम डाइसैकेराइड बोलते हैं। रिएक्शन ऑफ सुक्रोज। सर सुक्रोज प्लस वाटर इज इक्वल वाटर की हाजिरी में हमें C6H12O6 ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है। आप इस स्क्रीन में देख सकते हो। वैसे ही हम अलग अलग उसको सुक्रोज और फ्रुक्टोज को अलग कर सकते हैं। Glucose mixture is alpha and beta pyranose isomer, but only alpha form linked to fructose. वैसे ही fructose भी mixture of alpha और beta फ्यूरानोज का होता है, but only beta form is linked to glucose. Purity सुक्रोज की मेजर पोलरोमेट्री में होती है और रोटेशन प्लान पोलराइज लाइट बाय शुगर सॉल्यूशन। हियर અહીંયા ગ્લુકોઝ અને ફ્રુક્ટોઝ ઓક્સિજન લિંક જોડે ઓક્સિજન એટમ જોડે જોડાયેલા હોય છે એટલે C1O2 લિંકેજ ચેન બી આપણે કહી શકીએ છીએ। સુક્રોઝના બેઝિક માન્યતા મળી છે ગળપણ માટે, એટલે સુક્રોઝનો ગળપણાંક 100 છે। એના સિવાય ગ્લુકોઝનો ગળપણાંક 74, ફ્રુક્ટોઝનો 173 અને લેક્ટોઝનો 16 છે। યુઝીસ ઓફ સુક્રોઝ। Okay. તો સુક્રોઝ યુઝીસ ઓફ સુક્રોઝ। સુક્રોઝ આપણે બેઝિકલી ખાવા માટે યુઝ કરીએ છીએ। એ સોફ્ટ ડ્રિંક બેવરેજીસમાં અને ચોકલેટ, ક્રીમ અને સ્વીટ્સમાં બી યુઝ થાય છે। ઇથેનોલ। સેકન્ડ આઇટમ ઇઝ ઇથેનોલ। ઇથેનોલ જે એ સુગર કેનની બાય પ્રોડક્ટ છે। ઇથેનોલ આપણે બેમ્બુ, કોર્ન એટલે અને રોટન પોટેટોસ એટલે કે ખરાબ બટેકામાંથી પણ બનાવી શકીએ છીએ। એને આપણે વિનાઇલ આલ્કોહોલ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ। એના કોમન નેમ છે ગ્રેન આલ્કોહોલ, ડ્રિંકિંગ આલ્કોહોલ, ઇથાઇલ હાઇડ્રાઇડ, ઇથાઇલ હાઇડ્રોક્સાઇડ। એનું સ્ટ્રક્ચર આપણે જોઈ શકીએ એ પ્રમાણે છે। કાર્બન એટમ સાથે હાઇડ્રોજન જોડાયેલો છે અને ઓક્સિજન એટમ જોડે OH ગ્રુપ સાથે જોડાયેલું છે। કેમિકલ ફોર્મ્યુલાનું C2H6O અને એનું CnH2n+1O એ એનું આણ્વીય સૂત્ર છે જેનાથી આપણે
ઓળખી શકીએ છીએ કે આપણે અલગ અલગ ધારો કે મિથેનોલ, ઇથેનોલ, પ્રોપેનોલ જેવા અલગ અલગ આપણે આલ્કોહોલ બનાવી શકીએ છીએ. ઇથેનોલ Okay. ઇથેનોલ સુગર કેન વેસ્ટમાંથી આપણે બનાવીએ છીએ. સુગર કેન વેસ્ટ ની રિએક્શન આપણે ઇન્વર્ટેજ એન્ઝાઇમની સાથે કરીએ છીએ પાણીની હાજરીમાં, ત્યારે આપણને ગ્લુકોઝ અને ફ્રુક્ટોઝ મળે છે. હવે ગ્લુકોઝ અને ફ્રુક્ટોઝ ઝાયમેસ ઇન્વર્ટર્સની હાજરીમાં આપણે જ્યારે કરીએ ત્યારે આપણને ઇથેનોલ વત્તા કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ મળે છે. આ પ્રોસેસ લગભગ 55% પ્યોર આલ્કોહોલ આપણને આપે છે અને 5% પાણી નીકળે છે સાઈડમાંથી. અને આ એરિયો છે એ પ્યોર ઇથેનોલ આપણે મેમ્બ્રેન ટેકનોલોજી દ્વારા મેળવી શકીએ છીએ. મેમ્બ્રેન ટેકનોલોજી આપણને પ્યોરિફાઈંગ સિસ્ટમ જેવી કે આરઓ ઇથેનોલ બાય ઇથેન માંથી પણ આપણે આલ્કોહોલ બનાવી શકીએ છીએ. ઇથેન પ્લસ Parshvat, એનું your time out. હાઇડ્રેઝાઇઝ. ઓકે, આપણે વાંચવાનું નથી દોસ્ત, આપણે પ્રેઝન્ટેશન કરવાનું છે. જો યુ જસ્ટ અવેર યોર સેલ્ફ ફર્સ્ટ, કરેક્ટ? તારી માટે ક્વેશ્ચન એ છે, પોલારીમીટરમાં શું નક્કી કરવા માટે આપણે વાપરીએ છીએ? પોલારીમીટર પ્યોરિટી માટે વાપરીએ છીએ. તને ખબર છે પોલારીમીટર શેની માટે વાપરીએ દોસ્ત? ના સર. ઓકે, થેન્ક યુ. સો 56. Yes, sir. Parshvat, you can leave. ઓકે. Hello. Parth Patel. Yes, sir. I am audible, sir. Yes, you just hurry plus, and your time is start now. Sir, visible my slide? Yes. Okay, sir. Sir, visible na? પાર્થ, Okay. Yeah. Okay, sir. Thank you, sir. આ સ્લાઇડ તો મેં હિતેશ પટેલના સ્ટુડન્ટ પાસે જોઈ હતી, વિટામિન્સની. સેમ ટુ સેમ જ છે. ના સર. હા હા, આવી જ સ્લાઇડ છે, મેં જોઈ ને. એટલે કન્ટેનર હશે, બાકી સ્લાઇડ અલગ હશે. સ્લાઇડનું જે ડિઝાઇનિંગ છે ને એ સેમ ટુ સેમ જ છે ભાઈ. ડિઝાઇનિંગ બી સમજી ગયો? સેમ છે. બધું સેમ છે, વિટામિન્સ. ના સર. ઓકે, ગો હેડ. તો એવું હોય તો હું બીજી બનાવીને તમને સેમિનાર આપી દઉં સર. ના ના ના, તે જો દે, વાંધો નથી, ડોન્ટ વરી. ઓકે સર, થેન્ક યુ સર. યુ હેવ ઓનલી 4 minutes, okay? ઓકે સર, થેન્ક યુ. So my name is Parth Patel. My roll number is 56. અને આજે આપણો વિટામિન ઉપર થોડું ઘણું સમજીશું. જેમાં આપણે વિટામિન્સમાં બી બે પ્રકારો છે, એક ફેટ સોલ્યુબલ અને વોટર સોલ્યુબલ. જેમાં આપણે વોટર સોલ્યુબલ ઉપર થોડું ઘણું ડિસ્કસ કરીશું. જેમાં વોટર સોલ્યુબલમાં વિટામિન એ, ડી, ઈ, કે જેવા 4 વિટામિન્સ આવે છે. હેલો, હું સાંભળું છું, તું પ્રેઝન્ટ ચાલુ રાખ. ઓકે સર. ઓકે. આપણે એમાં કન્ટેન્ટ છે ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ વિટામિન, કોમ્પોઝિશન ઓફ વિટામિન, ક્લાસિફિકેશન ઓફ વિટામિન અને ફેટ સોલ્યુબલના વિટામિનમાં આપણે ફંક્શન અને સોર્સિસ જોઈશું આપણે એના માટે. Introduction of vitamins. Vitamins are organic compound required by the body in small amount of metabolism and protection for maintenance of health and proper growth. એટલે કે વિટામિન આપણા શરીર માટે વિટામિન એક ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ છે અને તે આપણા શરીર માટે જરૂરિયાત તો હોય છે થોડા પ્રમાણમાં, અને જેનો ઉપયોગ મેટાબોલિઝમના માટે, પ્રોટેક્શન, શરીરમાં આપણા શરીરનું પ્રોટેક્શન માટે, હેલ્થ મેન્ટેનન્સ માટે અને પ્રોપર ગ્રોથ માટે વિટામિનનો ઉપયોગ થતો હોય છે બોડીમાં. They cannot be synthesized by the body, must be obtained by outside source like diet, rumen of bacteria and sun. Vitamins also assist in the formation of hormones, blood vessel, nervous system, chemicals and genetic materials. વિટામિન્સ લાઈક આપણે હોર્મોન્સ, રક્તવાહિનીઓ અને નર્વસ સિસ્ટમ જેવી આનુવાંશિક રચનામાં આપણને મદદ કરે છે બોડીમાં. દે જનરલી એક્ટ એઝ કેટાલિસ્ટ, તે કેટાલિસ્ટ તરીકે બી વર્તે છે. કમ્બાઇન વિથ proteins to create a metabolism active enzyme that are essential for life reaction. જનરલી તેઓ
કેટાલિસ્ટ તરીકે વર્તે છે અને તેઓ સક્રિય ઉત્સેચકો બનાવવા માટે પણ આપણા બોડીમાં વર્ક કરતા હોય છે. વિધાઉટ એન્ઝાઇમ્સ મેની ઓફ ધ રિએક્શન એસેન્શિયલ ટુ લાઈફ વુડ સ્લો ડાઉન ઓર ક્રાઇસ્ટ. ઉત્સેચકો વિના આપણા બહુ પ્રોબ્લેમ્સ થાય એમ બોડીમાં, એટલે અને એના લીધે પ્રક્રિયાઓ પણ ધીમી થાય અથવા તો બંધ થઈ જાય. હવે કમ્પોઝિશન ઓફ વિટામિન. Vitamins are vitamins of different chemical nature. There are alcohol, aldehyde, organic acid, their derivatives and nucleotide derivatives. આપણે વિટામિન્સના પ્રકાર બી હોય છે, જેમ રાસાયણિક સ્વભાવના, આલ્કોહોલ હોય છે, આલ્ડીહાઇડ હોય એ રીતના. ક્લાસિફિકેશન ઓફ વિટામિન. હા, વિટામિન્સ આર ગ્રુપ ઇન્ટુ ટુ. વિટામિન્સ બે પ્રકારના, જેમ આપણે પહેલા વાત કરીએ, વિટામિન્સ બે પ્રકારના હોય છે. એક ફેટ સોલ્યુબલ વિટામિન અને એક વોટર સોલ્યુબલ વિટામિન. એમાં ફેટ સોલ્યુબલમાં 4 વિટામિન આવે છે, A, D, E, K. અને જે વોટર સોલ્યુબલ છે એમાં બીજા 9 વિટામિન આવે છે, જે આપણે આગળ ડિસ્કસ કરીશું. અને આ જે છે એમાં વોટર સોલ્યુબલ વિટામિન જે છે એમાં B12 એક એવું વિટામિન છે જે આપણા બોડીમાં સંગ્રહ થાય છે અને એ આપણા લીવરમાં, યકૃતમાં તે ખાસા વર્ષો સુધી તે રહે છે. બાકી બધા જે વિટામિન છે, જે વોટર સોલ્યુબલ છે, એ બધા વિટામિન આપણા બોડીમાંથી નીકળી જાય છે. ખાલી આ વિટામિન B12 એક જ છે જે રહે છે. અને એના જેવા બીજા બી બે ફેક્ટર્સ છે વિટામિન્સના, જે કેરોટીન અને કેરેટીન તરીકે ઓળખાય છે. જે આપણે વાત કરી એ પ્રમાણે 13 વિટામિન છે. આપણે આ વિટામિન A, C, D, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12 અને ફોલેટ અને B9 એટલે કે ફોલિક એસિડ તરીકે બી એને ઓળખવામાં આવે. જેમાં આપણે જે વાત કરીશું ફેટ સોલ્યુબલ વિટામિન ઉપર. એમાં વિટામિન A ને આપણે રેટિનોલ તરીકે બી ઓળખીએ છીએ. વિટામિન D ને કેલ્સીફેરોલ તરીકે બી ઓળખીએ છીએ. વિટામિન A ને ટોકોફેરોલ તરીકે બી ઓળખીએ છીએ અને વિટામિન K ને ફિલોક્વિનોન તરીકે બી ઓળખીએ છીએ. અને એવી રીતના વોટર સોલ્યુબલ છે, પણ જે આપણે એના વિશે બહુ ડિસ્કસ નહીં કરીએ કારણ કે આપણી પાસે ટાઈમ નથી. એટલે વિટામિન C, B1 એના બી નામ આપેલા છે સાઈડમાં: એસ્કોર્બિક એસિડ, થાયામાઇન, રિબોફ્લેવિન, નાઇસિન, પેન્ટાથેનિક એસિડ, પેરિડોક્સાઇન, બાયોટિન, સાયનોકોબ્લામાઇન અને ફોલિક એસિડ B9. જે પ્રમાણે આપણે વાત કરીએ, આપણે વિટામિન A વિશે થોડુંક સમજીએ. વિટામિન A ફંક્શન કે જે એનું કાર્ય છે આપણી બોડીમાં, એ વિટામિન એના લીધે આપણે વિટામિન્સ એ હેલ્પ ફોર્મ મેન્ટેન હેલ્થ, ટીથ, બોન્સ, સોફ્ટ ટિશ્યુ, મ્યુકોસ મેમ્બ્રેન એન્ડ સ્કિન. એટલે કે હાડકા, આપણા દાંત, નરમ પેશીઓ, મ્યુકોસ મેમ્બ્રેન અને આપણા સ્કિન માટે તે એફેક્ટ વધારે કરે છે. અને તે આપણને વિટામિન A આપણને ઘાટા રંગના ફળો, ઘાટા રંગના પાંદડાવાળા શાકભાજી, પછી ઈંડા જરદી, પછી દૂધ ઉત્પાદકો જેવા કે ચીઝ, દહીં, માખણ, ક્રીમ એ રીતના, અને પછી માછલી અને માંસ ખાવાથી આપણને વિટામિન A આપણને મળે છે. આનું સ્ટ્રક્ચર મેં ખાલી એમને આપણે સમજવા માટે મૂક્યું છે કે વિટામિન A આ ટાઈપનું હોય છે. પછી વિટામિન D. વિટામિન D ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ સનશાઇન વિટામિન. તે આપણને વિટામિન ડી ની મોસ્ટલી તો જનરલી બધાને ખબર જ હોય છે કે વિટામિન ડી સૂર્યપ્રકાશમાંથી મોસ્ટલી વધારે મળે છે. તો મિનિમમ આપણે વીકમાં 3 દિવસ 10 થી 15 મિનિટ આપણે સૂર્યની સામે રહીએ તો વિટામિન ડી આપણને પૂરતા પ્રમાણમાં મળી રહે છે. અને એનું કામ છે કેલ્શિયમ અને ફોસ્ફરસ, જે આપણા શરીરમાં જે ઉપયોગી હોય તે આપણને મળી રહે વિટામિન ડી માંથી. એ પણ આપણને ફિશ, આનું સોર્સ એવું બતાવે છે ગૂગલ ઉપર, બટ મેં ખાલી મૂક્યું છે. બાકી મોસ્ટલી વિટામિન ડી આપણને પેલાથી સનથી મળે છે. અને એનું સ્ટ્રક્ચર લાઈક આવું હોય છે વિટામિન ડી નું. વિટામિન E. વિટામિન E છે. ઓકે સર. સર એક જ બાકી હતું, જો કે બહુ વધારે છે બી નહીં. પણ આપણે વાંચવાનું નથી દોસ્ત, સમજો કે નહીં હું કહેવા માંગુ છું? હા સર, હા એટલે સર થોડું હું સમજાવતો હતો. જો આમ જ આ બધી વસ્તુ સમજણ જ હોય, પણ યુ જસ્ટ સ્ટાર્ટ યોર પ્રેઝન્ટેશન વિથ વેરી ઇન્ટરેસ્ટ, રાઈટ? ઓકે સર. Okay, so my question to you: Yes sir. Can we prepare it in lab? No sir, maybe no. અમુક વસ્તુ એના માટે ટેબ્લેટ ને એના માટે રિસર્ચ ઘણું બધું કરવું પડે. એના માટે ટેબ્લેટ્સ ને બધા વિટામિન્સની ટેબ્લેટ અવેલેબલ હોય છે બજારમાં, એટલે બનાવી શકાય, પણ થોડું કોસ્ટલી બી હોય, કારણ કે વિટામિન્સની ટેબ્લેટ થોડી કોસ્ટલી બી હોય છે. યસ સર, માય રોલ નંબર ઇઝ 56. Okay, thank you. Okay sir. Next, 57. Yes sir, am I audible? Yes, start your presentation and you have only 5 minutes, all right? Sir, just a second. My presentation is see? Sir, मेरा presentation दिख रहा है? Yes, go ahead.
Okay, sir. And Thank you you. have only 5 minutes, all right? Okay, sir. My name is Pooja Parekh. I have done my BSc study in MG Science, and my topic is explosive chemistry. तो हम उस सर जस्ट अ सेकेंड ओके हम उसमें कंटेंट्स जो कंटेंट्स है जो उसके बारे में मैंने लिखा है, जितनी स्लाइड्स बनाई है। और जो इंट्रोडक्शन है, एक्सप्लोजिव का मीनिंग क्या होता है, जो वायोलेंटली बर्न होता है वो उसको हम एक्सप्लोजिव कहते हैं, जो एयर के कॉन्टेक्ट में आता है और वो बर्न होता है। हमें उसका डेफिनेशन है कि जो एक्सप्लोजिव मटेरियल है वो ऐसे कंटेंट धराते, पोटेंशियल एनर्जी वो सब कंटेंट है उसमें, और सडनली वो रिलीज होता है तो एक्सप्लोजन हो जाता है उसका। કેમિકલ કમ્પાઉન્ડ છે જે મિક્સચર અને ડિવાઇસ અને જે ગેસોલિન જે ફોર્મ્સ હોય છે એક્સપ્લોઝિવ હોય છે અને હવા સાથે મિક્સ થાય છે તો એ એક્સપ્લોઝિવ તરીકે થાય છે। પછી એની હિસ્ટ્રી છે કે સૌથી પહેલા એક્સપ્લોઝિવ બનવાની હિસ્ટ્રી કઈ છે, તો ગન પાવડર છે સૌથી પહેલા 1250માં, અને અરબ અને હિન્દુસ પાસે એનું નોલેજ છે, અને ઇવડાઈ, ચારકોલ, સલ્ફર, નાઇટ્રેટ અને સોડિયમ અને પોટેશિયમ ધરાવીને એક્સપ્લોઝિવ બન્યું હતું। જે કેરેક્ટરિસ્ટિક છે એક્સપ્લોઝિવની એની કેમિકલ કમ્પાઉન્ડ હોય છે જે હીટ, શોક, ઇમ્પેક્ટ, ફ્રિક્શન અને કમ્બાઇન્સ હોય છે એના કન્ડિશનનું। એને ઇગ્નાઇશન કરવામાં આવે તો તે જલ્દીથી બંધ થઈ જાય છે, એટલે એને એક્સપ્લોઝિવ કહેવામાં આવે છે। લાર્જ ક્વોન્ટિટીમાં તે વધારે પ્રેશરનું ગેસ ધરાવે છે અને રેપિડલી ફોર્સ ધરાવે છે, જેથી કરીને તે જલ્દીથી ફાટી જાય છે, એટલે એને એક્સપ્લોઝિવ કહેવામાં આવે છે। અહીં જે એનર્જી રિલીઝ થાય છે એક્સપ્લોઝિવની, એના બેઝિક ઇફેક્ટ 4 છે, જે રોક ફ્રેગમેન્ટેશન છે, રોક ડિસ્પ્લેસમેન્ટ છે, ગ્રાઉન્ડ વાઇબ્રેશન છે અને એર બ્લાસ્ટ છે। એની પ્રોપર્ટી કઈ છે, એક્સપ્લોઝિવ છે સેન્સિટિવિટી ધરાવે, વેલોસિટી, સ્ટેબિલિટી, પાવર પરફોર્મન્સ, ડેન્સિટી, હાઇગ્રોસ્કોપિસિટી, ટોક્સિસિટી, ઓક્સિજન, એટલે આ એની પ્રોપર્ટી છે કે જે વધારે સેન્સિટિવ હોય છે, સ્ટેબલ હોય છે, જ્યારે ઓક્સિજનના કોન્ટેક્ટમાં આવે ત્યારે ફાટી જાય છે પ્રક્રિયા થઈને। જે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ હોય છે જે એક્સપ્લોઝિવ બેઝિસના હોય છે એના એક્સપ્લોઝિવના, તો એ ઓક્સિજન કેરિયર ધરાવે, એન્ટાસિસ ધરાવે છે, એબ્સોર્પ્શન્સ, એન્ટીફ્રીઝ, એર ગેપ સેન્સિટિવિટી, કેપ સેન્સિટિવિટી, આ પ્રકારના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ એક્સપ્લોઝિવમાં જોવા મળે છે। બે ટાઈપના એક્સપ્લોઝિવ જોવા મળે છે, એક લો એક્સપ્લોઝિવ હોય છે, એક હાઈ એક્સપ્લોઝિવ હોય છે। જે લો એક્સપ્લોઝિવ હોય છે એ ખૂબ ઓછું વોલ્યુમમાં ગેસ ધરાવે છે અને કંટ્રોલમાં થઈ શકે છે એક્સપ્લોઝિવ ફાટે તો। હાઈ એક્સપ્લોઝિવ હોય છે એનામાં વધારે પડતી એનર્જી હોય છે અને જો તે ફાટે તો બહુ મોટા પ્રકારની આગ લાગી શકે છે, અથવા મિકેનિકલ શોકના લીધે હાઈ એક્સપ્લોઝિવ આપણને જોવા મળે છે। જે 5 મોસ્ટ પાવરફુલ નોન ન્યુક્લિયર એક્સપ્લોઝિવ છે એ TNT, TATT, RDX, PETN અને A0 એઝાઇડ છે। એના સ્ટ્રક્ચર જોવા મળે છે આપણને। આ 5 એ મોસ્ટ પાવરફુલ છે। જે બેરુતમાં 2020માં થયું હતું એ TNTના ફાટવાના લીધે થયું હતું। જે ગ્લોસરી છે કે આટલા જે બ્રિઝન્સ છે કયા પ્રકારનો એક્સપ્લોઝિવ છે, બ્લેક પાવડર જે 75% પોટેશિયમ નાઇટ્રેટ અને 15% ચારકોલ ધરાવે છે, એ પ્રકારના આપણે ડાયનેમાઇટ, એક્સપ્લોઝિવ ફ્યુઝિસ, એ પ્રકારના આપણે બધા એક્સપ્લોઝિવ જોઈ શકીએ છીએ કે તેમાં મોટા ભાગે કયા પ્રકારના એક્સપ્લોઝિવ એમાં ધરાવવામાં આવે છે। જે કેસ થયેલા છે એક્સપ્લોઝિવને કારણે ઇન્ડિયામાં, એ બોમ્બે બ્લાસ્ટ કેસ થયો હતો RDXના કારણે, જે ઇન્ડિયન પાર્લામેન્ટમાં એટેક થયો હતો, એ AK-47 રાઇફલના કારણે થયો હતો। અક્ષરધામ ટેમ્પલમાં જે એટેક થયો હતો એ પણ ગ્રેનેડ અને એક્સપ્લોઝિવના કારણે થયો હતો। મુંબઈ ટ્રેન બ્લાસ્ટ થયું હતું એ પ્રેશર કુકર બોમ્બને લીધે થયું હતું। આવી રીતે અલગ અલગ પ્રકારના જે ઇન્ડિયામાં કેસ થયા છે બધા એક્સપ્લોઝિવના કારણે થયા છે, બતાવવામાં આવેલા છે। આ સમ પિક્ચર્સ છે કે એક્સપ્લોઝિવના એટેક થાય તો એની પર કયા પ્રકારની નુકસાની થઈ શકે છે, આટલા એટેક થયા છે એના સમ પિક્ચર્સ છે। થેન્ક યુ સર। હેલો સર। હેલો, હા સર। યસ। સર માય અમોનિયમ નાઇટ્રેટ છે પ્રેઝન્ટેશન, એ કેવા પ્રકારનું એક્સપ્લોઝિવ છે? સોરી સર, અમોનિયમ નાઇટ્રેટ અમોનિયમ નાઇટ્રેટ એ કેવા પ્રકારનું એક્સપ્લોઝિવ છે? હાઈ એક્સપ્લોઝિવ। અને એનું સૂત્ર શું છે? એમોનિયમ ના NH4 હોય, ના સોરી સર,
Ammonium nitrate is NH4NO3. What is the valency of NH4 and NO3? Valency of NH4NH3. Sir, 4. Thank you. Okay, sir. Please leave. Thank you, Hello. sir. હેલો સર. હેલો સર, હમ. માય સેલ્ફ પાર્થ પટેલ. સર મારે હું અત્યારે હવે લીવ થઈ શકું મીટિંગમાંથી? તો મારે થોડું મહાશિવરાત્રીની પૂજામાં જવું હતું બહાર. તો અરે ભાઈ કે પ્રેઝન્ટેશન જોઈન રહેવું જેનું પડશે? પતી ગયું હોય તો જઈ શકે, સમજે ને? ઓકે ઓકે સર, થેન્ક યુ સર. ઓકે, સો રોલ નંબર 67. 58 આવે સર. માય રોલ નંબર ઇઝ 57. હા, એટલે પેલી રીચાને કંઈક ક્લાસીસ કેવું છે એટલા માટે આપણે ઓકે ટૂંક સર. કહીએ છીએ. રીચા, ઓકે, 57 પ્લીઝ. Sir. હા, આર યુ ધેર? Yes, sir. Okay, so start your presentation first. Yes, sir. Sir, 1 minute. I'll just share my presentation. You have only 5 minutes, alright? You waste 1 minute, then you have only 4 minutes. Sir, I have clicked on the share option, but I'm not finding any. Okay. So my screen is visible. Yes. Hello. Visible. Go ahead. I'm opening the file. It's taking time. Pooja, 56 number. Pooja, Sir, my roll number is 57. yes, 57. But you are continually sharing your screen. So would you please close it? Okay, sir. Sir, my screen is visible. No. The PPT I want. Hello. I could not able to visible your screen. એક્સક્લુઝિવ ઓર કોણ એક્સક્લુઝિવ કેમિસ્ટ્રી હજુ ચાલુ જ છે. સર કેઝિન એન્ડ મિલ્ક ની મેં પીપીટી ઓપન કરી છે. ફર્સ્ટ પેજ એનું બેડ નેટવર્ક ક્વોલિટી બતાવે છે મને. હા, એટલા માટે. So start your presentation. I open my laptop. I started already. Yes, go ahead. Okay, so my name is Richa Mayavanshi. I'm from MSc sem1 at 64. My today's topic is casein in milk. So as you know that milk is a white liquid lens of female cows, buffaloes, and different animals. It is the most nutritious food found in nature, and it is widely consumed both in its natural forms and as a dairy product like butter, cheese, and other substances. Talking about milk, it contains vitamins, proteins, carbohydrates, and the major milk protein named casein. It is found only in milk and nowhere else in nature. Talking about the composition of casein, milk has casein, but it is not constant. Like it keeps on fluctuating. It depends upon the sources of milk. Different samples has different amount of casein in it. Introduction of casein, its composition. It contains a higher portion of amino acids. Structure, in pure form it is amorphous, white solid, tasteless and odorless. In its commercial type it is yellowish color. Mostly cow's milk has the most casein as compared
to other pasteurized milk, uh, donkey's milk, and other animals who provide milk to us. What are its benefits? It can improve your health. The important factor is it helps in weight loss and muscle growth. Side effects, there are no certain side effects in it, but if a person have a milk allergy, it's best to avoid intake of casein protein. So there is an example which we can know which animal or substance has more amount of casein protein in it. So for that, aim to determine the amount of casein present in different sample of milk. Requirements, what do we need? It needs 250 ml beaker, funnel, glass rod, burner, samples of milk, 1% CHC COOH, test tubes, ammonium sulfate solution and filtration flask. So this milk sample, milk A, milk B, cow milk, goat milk, buffalo milk. Milk A and milk B are basically we can say example as Amul and other companies which make milk. So that those are market material. Procedure for this, we need to have clean dry beaker. We need to put 20 liter of cow's milk and add 20 ml of saturated ammonium sulfate solution. Keep it stirring slowly. The fat which is present in casein will precipitate out. Further, we need to filter the solution and transfer the PPTs in another beaker. Then add 30 ml of water to, if it has casein, it will dissolve in water and form milky substance, and fat will remain undissolved. Fat will form a different layer. After that, we need to heat the milk at 40 degrees Celsius and add 1% acetic acid, drop wise. When casein gets precipitated, filter the precipitate, wash with water and let the precipitate dry. This is the yield of casein. After we get precipitates, we need to dry it, and we can see cow milk, buffalo milk, goat milk, and two sample market samples A and B are present there. So what do we observe? We observe that the highest grams which are available, means whatever we have got from the powder, that is cow milk has 7.8 grams of casein, buffalo has 4, goat 6.4, market A has 6.8 and market B has 5.5. So the highest amount of casein we can find is in cow's milk. Thank you. Okay. Yes, sir. So, question to you, Maya. Richa. Richa. Yes. Yes, Richa. What is the difference between the cow milk and buffalo milk? Cow milk and buffalo milk, sir, they both are different animals. So Means I there am will talking be about the content or component of the each or physical status. okay. Buffalo has more fat in it, and as compared to cow's milk, that can be one difference. Okay. Then? Yes, that's it. Okay. Go ahead. Please. Done, sir. Okay, Yes. thank you, sir. 58. Who is next? $58, 59, 60. સર 59 રોલ નંબર છે એને કંઈક નેટવર્ક ઇશ્યુ છે એવું કીધું છે, પ્રેઝન્ટેશન નહીં આપી શકે એમ મેસેજ આવ્યો એનો. પણ પ્રેઝન્ટેશન નહીં આવે તો માર્ક્સ કેમ ના મુકાશે? બટ સર એને એવું કીધું કે મારે નેટવર્ક ઇશ્યુ છે. સો ક્યાં રહે છે છોકરો? અરે એ છોકરી છે 59 રોલ નંબર છે, એ તો મે બી અમરેલી સાઈડ રહે છે. ઓકે. મેસેજ આવ્યો તો. કઈ વાંધો નહીં. 59 કોણ નંબર છે એનો? 59 સર. ઓકે, ડન.
58, 60, 61, 62. Yes, sir. My roll number is 60. I'm 61, Priya Malavya. Okay, sir. Start your presentation. You have only 5 minutes. 61. Yes, sir. Okay. Start your presentation, Priya. Priya. Hello. Hello. 62, 63, 64, 65, 66. Anyone present? Yes, sir. 62. Yes, sir. 66. Yes, sir. 62, sir. What about Yes, 61? sir. Priya. 65. Priya. 62. Yes, sir. Okay. RB Patel. Start your presentation. Sir, Purvi Nayak. He's 62. Okay. Start your presentation, Purvi. 61 કોણ છે? સર ખબર નહીં આ પ્રિયા છે ને અત્યારે હાલ સર એનું પ્રેઝન્ટેશન શેર ચાલતું કરેલું નથી ને? દેખાતું નથી. હા નો સર એ છે ખરી ટીમમાં છે. હા, ટીમમાં છે મને દેખાય છે પૂર્વી, પણ એ ક્યાં છે પ્રેઝન્ટેશન સાથે? સો સર શેલ આઈ સ્ટાર્ટ? ઓકે, સ્ટાર્ટ. 62 નંબર, કરેક્ટ? કોનો નંબર છે ભાઈ? 60, 61 કોણ છે? હેલો. Hello, sir. I have a network issue. Sorry, sir. So don't worry, Priya. Right? So what is your roll number? 61. I go through your seminar which you already sent to me. Don't worry. Alright? Okay, sir. Okay. 61 છે ને તારો? Ha, ha, sir. Okay. Thank you. It's I'm trying, but it's visible or not. પ્રિયા ચાલશે? હા પ્રિયા ચાલુ થયું તારું. થયું. I don't know. હા. ચાલુ થયા પછી મોબાઈલને છે ને રોટેટ કરી દો, એની જાતે ચાલુ થઈ જશે. હા, ડન. My name is Priya. I'm roll number 61. Today my topic Yes. is chemical weapons. First of all, what is chemical weapons? Chemical weapons are the weapons usually it's a substance to kill or injure or incapacitate the enemy. But it's different from the biological weapons, radiological weapons, or we can say nuclear weapons also. By UN, it says that it's a massive destruction weapon. We can now history of chemical weapons. In ancient times, also used weapons, chemical weapons as a poison arrow and boiling tar and others. But in World War I, there is a huge amount of chemical weapons used. Around 90,000 deaths occurred also. And, 124,000 of tons chemical agent used, mostly chlorine and phosgene gas and other sulfur mustard also used in World War I. And
chlorine was the first gas to be used as a weapon in Italy. After that, in 1935, Italy also used chemical weapons as a mustard gas, and then in 1980, Iraq-Iran war used chemical weapons. After that, we can see the vesicant agents. Vesicant agents usually agents that cause the blisters, means કે ફોલ્લીઓ થાય આપણી આખી સ્કિન પર. નોર્મલી એ ડેશ પ્રોડ્યુસ ના કરે, બટ ઘણા બધા બીજા ઇફેક્ટ એનાથી થાય છે. એના Sir, am I audible? Yes, yes, go ahead. Hello. Go ahead. Hello. You are audible, go ahead, please. Hello. Roll number 62. Hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir. My roll number 62. Start your presentation. Sir, it's visible? No, first share your screen first. Yes, sir. Share screen. It's visible? I am not able to visible. Now it is visible. Just set presentation first. મોબાઈલને ટિલ્ટ કરી દેજો પછી. Okay, sir. It's visible now? Yes. મોબાઈલને રોટેટ કરી દો. Yes, sir. My name is Purvi Nayak. My roll number is 62, and my topic is about inorganic chemistry. And today's my topic is valence bond theory. Valence bond theory we can describe in coordination compound and chemical bonding. This valence bond theory was first time organized by Hitler and London scientists in 1927, and it is a first quantum mechanical theory to explain the nature of bond formation in a hydrogen molecule. So valence bond theory looks at the interaction between atoms to explain, and हम three theories की हेल्प से हम ये फाइंड कर सकते हैं VBT, MOT एंड LFT. बट हियर हम VBT के बारे में बात करेंगे. उसमें 3 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स होते हैं: स्ट्रॉन्ग लिगेंड, एवरेज लिगेंड एंड वीक लिगेंड. स्ट्रॉन्ग लिगेंड मीन्स इट इज गुड इलेक्ट्रॉन डोनर्स, मीन्स उसके पास वो इलेक्ट्रॉन उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इट विल ऑलवेज पेयर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंट्रल एटम. उसके थोड़े से एग्जांपल है. और एवरेज लिगेंड्स में वो इलेक्ट्रॉन्स डोनर होता है, बट एवरेजली समटाइम वीक और एज वेल एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स. एंड इवन इन वीक लिगेंड्स पुअर इलेक्ट्रॉन डोनर्स मीन्स इट इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. उसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा नहीं होते, सो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर में नहीं कर
लाइक पैर में नहीं बना सकता. By the help of valence bond theory, we can describe hybridization, magnetic moment, and spin multiplicity. Hybridization means sp2 sp3 और d2 sp3 उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है वो फाइंड कर सकते हैं. मैग्नेटिक मोमेंट मींस उस वो n इज इक्वल टू उसका क्या होता है मींस अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं. बाय द हेल्प ऑफ वी कैन फाइंड दिस. एंड इसके बारे में मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर लिया है FeCN6 4. तो इसमें Cn है वो सेंट्रल मेटल एटम है और Fe में 26 है. सो हम देख सकते हैं कि D2sp3 उसकी हाइब्रिडाइजेशन है और उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 0 है बिकॉज n इज इक्वल टू 0. उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं और वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है. तो उसके जियोमेट्री मींस वो उसका प्रकार है वो ऑक्टाहेड्रल है. And or why VBT come to exist because Lewis theory does not explain some like hybridization. उसका molecular have a different bond dissociation, enthalpy and bond length, and also it does not explain formation and also shape and also geometry. So we need a VBT theory. And here explain the overlapping orbitals means SS overlapping, PP overlapping, SP overlapping. इसका 2 एग्जांपल है सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग और उसमें H2 और F2 का 2 एग्जांपल दिया है. और H2 में उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है. सो 2 इलेक्ट्रॉन वो उसको कंबाइन होकर H2 लिगेंड बनाते हैं. और इसमें F2 मींस Fe इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p5. 1p है वो खाली है उसकी ऑर्बिटल. सो हम px लेकर हम px दोनों को कॉम्बिनेशन करके हमने जो एग्जांपल दिया है वो F2 की ओवरलैपिंग कर सकते हैं. इसको हम pp ओवरलैपिंग कहते हैं. और लिमिटेशन ऑफ VBT की भी सम लिमिटेशन होती है इसलिए हमको MOT की भी जरूरत हुई. VBT डज नॉट कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स और also fails to explain the bonding in electron deficient compounds or so many things. So thank you, sir. Okay. So what is the difference between the diamagnetic substance? What, sir? Difference between diamagnetic and paramagnetic. Diamagnetic और paramagnetic. Diamagnetic means sir 2 pair electron means ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन हम ઓર્બિટલમાં જો આપણે ઇલેક્ટ્રોન ભરીએ છીએ એની અંદર જે ઓર્બિટલની અંદર બંને ઇલેક્ટ્રોન ભરેલા હોય મીન્સ ફૂલફિલ થયેલી હોય ઓર્બિટલ તો इसको हम डायमैग्नेटिक बोलते हैं. No, paramagnetic is electron is an unpaired electron, right? And diamagnetic means a repel magnetic field. Yeah. Pair, yes sir. प्रतिचुंबकीय નથી अनुचुंबकीय नहीं कहता આપણે? हाँ प्रतिचुंबकीय. n is equal to 0 or n is equal to 1. जे magnetic moment we can find it. Okay, so next, what is your roll number? 62. 62 sir. Okay. 63. Yes, sir. Start your presentation as early as possible. Okay, sir. Sir, my screen is visible. Hello. At your mobile. Done. Sir, my name is Patel Rakshit. Roll number is 63. The subject is physical chemistry. Difference between absorption and adsorption. Absorption means the process by which one substance take up another substance through minute the process of space between them.
જેના દ્વારા એક પદાર્થ બીજા પદાર્થની અંદરના છિદ્રો અથવા તેમની વચ્ચેની ખાલી જગ્યામાં બીજા પદાર્થ મોકલી શકે, જેવી કે કોષ જેવી રચના હોય પેશી જેવી પદાર્થોમાં પદાર્થને લઈ જવા અને મોકલનારની પ્રક્રિયાને એબ્ઝોર્પ્શન કહે છે. અને તે આખા આખો પદાર્થનો જથ્થો સામેલ કરી શકે છે. ઇન્વોલ્વ ધ હોલ વોલ્યુમ ઓફ મટીરિયલ. Absorption means the process in which there is adsorption of atoms, ions or molecules from a gas, liquid or dissolved solid to surface. Involves the surface area of material. એવી પ્રક્રિયા કે જેમાં ગેસમાંથી પ્રવાહી અથવા ઓગાળેલા પ્રવાહી પદાર્થ ઘન પદાર્થને પરમાણુ, આયનો અથવા પરમાણુઓની સંલગ્નતા હોય છે. And involves the surface area material. સપાટીના ક્ષેત્રફળનો સમાવેશ કરે છે. તેમાં adsorbate the substance that gets absorbed onto the surface. Adsorbate મતલબ તે પદાર્થ કે સપાટીને શોષવાની ક્ષમતા ધરાવે છે તેને એબ્ઝોર્બેટ કહેવામાં આવે છે. અને એબ્ઝોર્બન્ટ એટલે સપાટી પરના પદાર્થને કોઈ પણ પદાર્થને શોષણ કરવાની ક્ષમતા ધરાવે તેને એબ્ઝોર્પ્શન કહેવાય છે. દાખલા તરીકે જે કોઈ ગેસ ઘન સપાટી પર શોષાય છે તો પછી ગેસને આપણે જો કોઈ પણ ગેસ આપણે દાખલા તરીકે લઈએ તો તેને કોઈ ઘન સપાટી પર શોષાય છે તો આપણે ગેસને એબ્ઝોર્બિટ કહી શકીએ છીએ અને ઘન પદાર્થને એબ્ઝોર્બન્ટ તરીકે આપણે લઈ શકીએ છીએ. And absorbent means a material having capacity or tendency to absorb another substance. એટલે કે કોઈ પણ સામગ્રી કે જે અન્ય પદાર્થને શોષી લેવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. અને એબ્ઝોર્બેટ મતલબ કે જે પદાર્થને શોષવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. અહીંયા આપણે એક્ઝામ્પલ તરીકે લઈએ તો બિસ્કિટ, દાખલા તરીકે બિસ્કિટ લઈએ તો બિસ્કિટ એ એબ્ઝોર્બન્ટ તરીકેનું કાર્ય કરે છે અને ચા એ એબ્ઝોર્બેટ તરીકેનું કાર્ય કરે છે. કારણ કે બિસ્કિટની અંદર જે છિદ્રો આવેલા હોય છે તેમાં ચાના પરમાણુ કે અણુઓને તે શોષવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. અને ચા રહી એબ્ઝોર્બેટ તરીકે આપણે લઈ શકીએ છીએ બીકોઝ તે શોષાવાની ક્ષમતા ધરાવે છે, બિસ્કિટના કણોની અંદર જાતે શોષાય છે. એબ્ઝોર્બેન્ટ અને એબ્ઝોર્પ્શન phenomenon. It is surface phenomenon. Heat exchange માં it is a exothermic reaction. Temperature it is favored by low temperature. Rate of reaction it is the steadily increase and reach equilibrium. And concentration on the surface of adsorbent and different from the bulk. And absorption means phenomenon. It is bulk phenomenon. Heat exchange it is a endothermic reaction. Temperature is generally not affected by temperature. Okay. Rate of So reaction. your time is out, man. Okay, sir. Means you are aware about your presentation. I say just prepare 4 to 5 slides and you prepare 17 slides. Yes, All right. So my question to you, all right? Yes. In adsorption, Absorption. what is the difference between absorption and absorption? AB and AD. AB મતલબ સર કે કોઈ પણ પદાર્થ છે જે બીજા પદાર્થની અંદરના છિદ્રોમાં વચ્ચેની ખાલી જગ્યાઓમાં કોઈ પણ પદાર્થનો જથ્થો લઈ જઈ શકે અથવા એની અંદર વચ્ચેની જગ્યામાં મૂકી શકે તેને એબ્ઝોર્પ્શન કહેવામાં આવે છે. અને એડી એબ્ઝોર્પ્શન મતલબ એવી પ્રક્રિયાઓ કે જે ગેસ અથવા પ્રવાહી ઘન પદાર્થોમાં આયનો અથવા પરમાણુની સંલગ્ન હોય છે તેમને સપાટી ઉપર
જે શોષણ થાય એને એબ્ઝોર્પ્શન કહેવામાં આવે. Okay. Roll number is 63, right? યસ સર. Alright. So now 64, please. સર મેં જે અસાઇનમેન્ટ મોકલ્યું હતું ક્રિસ્ટલ ફિલ્ડ થિયરીની પીડીએફ એમાં સર મારે નામનું જે પેજ હતું નામ રોલ નંબર ને એ પેજ એડ કરવાનું રહી ગયું હતું. તો સર ફરીને પીડીએફ મોકલવી પડશે કે ચાલશે? ના, એ પાછું મોકલી દેજો અપડેટ કરીને. અપડેટ કરીને મોકલી દઉં ને સર. ઓકે હા. સર. આજના દિવસમાં મોકલી દઉં સર, ઘરે પ્રસંગ છે એટલે થોડું આમાં થોડી વારમાં મોકલી દઉં. ડન ડન. થેન્ક યુ. લીવ થઈ શકું? 64. Yes, yes, leave. सर Okay, 64 रिचा नो है. રીચા हाँ 64 रिचा. છે અવેલેબલ છે? रिचा तो ऑलरेडी डन प्रेजेंटेशन. 64. हाँ. રીચાનો તો 67 છે નંબર. नहीं नहीं सर 64 है. શ્યોર? हाँ श्योर. મને કાલે એવું મેસેજ હતો 67 નંબર તમારો. ઓકે 67 સચિનનો છે. ઓકે ડન. 65. यस सर रिद्धि पटेल. आई યસ शेयर. ગો હેડ. આ પ્રિયાને કે તમારે લેફ્ટ હો થાવ વાંધો નથી હવે. My screen is visible sir. યસ ગો હેડ. My name is Riddhi Patel. My roll number is 65 and my topic is HPLC. HPLC નો પ્રિન્સિપલ છે કે જે એક HPLC એક એવી પદ્ધતિ છે કે જે સેપરેશન માટેની એક પદ્ધતિ છે કે જેમાં સ્ટેશનરી ફેઝ કોલમની અંદર હાજર હોય છે અને કોલમ એક છેડો મોબાઈલ ફેઝ સાથે જોડેલો હોય છે અને HPLC પાર્ટીશન, એડસોર્પ્શન, આયન એક્સચેન્જ એન્ડ કોલમ સેપરેશન માટેની એક સારું એવું સફળતાવાળું કામ કરી શકે છે. એ HPLC નો એક પ્રિન્સિપલ છે. An introduction in HPLC, a analytical technique used to separate, identify and quantify mixture of the compound. એક compound ને સેપરેટ કરે છે અને જે સેપરેટ કરેલા compound ને આઈડેન્ટિફાઈ કરે છે અને એનું ક્વોન્ટિફાઈ કરે છે. વોલ્યુમ એ કેટલા ગ્રામમાં હાજર છે એ રીતે. એન્ડ જે સ્ટેશનરી ફેઝ હાજર હોય છે એમાં પાર્શિયલ સાઇઝ હોય છે એની 2.5 to 10 માઇક્રોમીટર હોય છે અને એની HPLC માં હાઈ પ્રેશર આપવામાં આવે છે કે બહુ વધારે હાઈ હોય છે કે જે 1000 to 4000 પાઉન્ડ પર સ્ક્વેર ઇંચ જેટલું પ્રેશર એપ્લાય કરવામાં આવે છે અને એમાં HPLC માં વોલેટાઇલ એન્ડ નોન વોલેટાઇલ કમ્પાઉન્ડ યુઝ કરવામાં આવે છે કે બંનેનું આઈડેન્ટિફિકેશન કરી શકાય છે. એન્ડ મોબાઈલ ફેઝની અંદર તમે કોઈ બી લિક્વિડ સોલવન્ટ યુઝ કરી શકો છો. સોલવન્ટ તરીકે વોટર બી હોઈ શકે છે યા ઓર્ગેનિક સોલવન્ટ હોઈ શકે, કોઈ બી સોલવન્ટ હોઈ શકે છે અને સેમ્પલ તરીકે તમે બ્લડ, પ્રોટીન યા પ્લાન્ટના કોઈ બી મટીરિયલ તમે લઈ શકો છો અને એ કોલમની અંદર પાસ કરવામાં આવે છે અને જે કોલમની અંદર પાસ આઉટ થઈ જે ડાયરેક્ટ ડિટેક્ટર પર એવો ડિટેક્ટ કરે છે સિસ્ટમ પર ડિસ્પ્લે પર કે જે પીક જનરેટ કરે છે અને જે HPLCમાં કોઈ બી ઇક્વિલિબ્રેશન કરવામાં આવે છે બફર સોલ્યુશનથી કે જે સ્ટ્રેટ લાઇન ડિસ્પ્લે કરે છે, ડિસ્પ્લે પર સ્ટ્રેટ લાઇન બતાવે છે કે જે એનું કેલિબ્રેશન કરવામાં આવે HPLCનું. અને જે કોલમમાં તમે સિલિકા મોસ્ટ ઓફ HPLCમાં કોલમ તરીકે સિલિકા જેલ યુઝ કરવામાં આવે છે અથવા એલ્યુમિના બી યુઝ કરી શકો છો. બીજા કોઈ બી યુઝ કરવામાં આવતા નહીં. સિલિકા જેલ એન્ડ એલ્યુમિના કે જેમાં સોલવન્ટ રિઝર્વર તરીકે જો 4 લેવામાં આવે તો એને ક્વાટર્નરી સિસ્ટમ કહેવામાં આવે છે અને સોલવન્ટ રિઝર્વર તરીકે તમે 2 લેવામાં આવે તો બાઇનરી સિસ્ટમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે કે જેમાં અહીં મોબાઈલ ફેઝ તરીકે તમે હાઇડ્રોફિલિક યાની કે પોલર
પોલર કમ્પોનન્ટ લેવામાં આવે અને હાઇડ્રોફોબિક તરીકે સિલિકા જેલ એટલે કે નોન પોલર તરીકે લેવામાં આવે છે. આ જે એક્સપ્લેનેશન કર્યું એ જ છે અહીંયા. ઓકે. અને ડિટેક્ટર તરીકે અહીંયા યુવી લાઇટ ડિટેક્ટર તરીકે તમે યુવી લાઇટ ઓપ્ટિકલ ડિટેક્ટર, માસ સ્પેક્ટ્રોમેટ્રિક, ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ, ડિફરન્શિયલ રેફ્રેક્ટોમીટર તરીકે ડિટેક્ટર તરીકે તમે અહીં લઈ શકાય છે. એન્ડ HPLC તમે ફાર્માસ્યુટિકલ ફિલ્ડ, પોલિમર કેમિસ્ટ્રી, ક્લિનિકલ મેડિસિન, ક્વોલિટી કંટ્રોલ, ફૂડ ઇન્ડસ્ટ્રી, બાયોકેમિસ્ટ્રી, ફોરેન્સિક કેમિસ્ટ્રી એન્ડ સ્ટડી ઓફ પોલ્યુઅન્ટમાં તમે HPLC નો મોસ્ટ ઓફ યુઝ કરવામાં આવે છે. My Okay. presentation is done, sir. Okay. So, what is the difference between normal phase and reverse phase? HPLC. No, yes, sir. Normal phase means કે જે મોબાઈલ ફેઝની અંદર તમે ઇલેક્ટ્રોફિલિક લઈ શકો છો તો એની જગ્યાએ અને કોલમમાં તમે હાઇડ્રોફોબિક લઈ શકો છો તો વો નોર્મલ ફેઝ તરીકે વાપરવામાં આવે છે. અને તમે ચેન્જ કરી દો કે હાઇડ્રોફિલિકની જગ્યાએ હાઇડ્રોફોબિક અને હાઇડ્રોફોબિકની જગ્યાએ હાઇડ્રોફિલિક યુઝ કરો તો તમે રિવર્સ ફેઝ તરીકે ઉપયોગ કરી શકો છો. ઓકે, થેન્ક યુ. 65 નંબર છે બરાબર તમારો? હા, યસ સર, 65. ઓકે. 66 please. Yes, sir. Start your presentation. So visible? Yes, go ahead. Okay. You Hello have only 5 everyone. minutes. Okay, sir. Hello everyone. Good morning. Sir, myself Rohan Parmar, and my topic is formation of ethanol from general waste. So, motto of this project is to use the fuel ethanol as a bioethanol. And in leading countries like US, Brazil, this project is ongoing. And in India also, the Silicon Valley like Bangalore city is also undergoing this project. The Today in world, the ethanol production has been reached about 51 million liters. And generally, the single use of ethanol we can use as a motor fuels and also to use fuel additives. And the efficiency of ethanol can be characterized by the different physical methods like temperature, pressure, specific gravity, and concentration. And the general methods to separate the ethanols are saccharification and the fermentation processes. The chemical reaction that is taking place is shown as under sucrose plus water, the invertase enzymes that is used as a catalyst. So it converts the polysaccharide sucrose into monosaccharide, that is fructose and glucose. And again, the fermentation of glucose and fructose take place in the presence of zymase and catalyst, and so we will get the ethanol with the carbon dioxide. And the fermentation process generally take up in 3 days and generally carried out about 250 to 300 degrees Celsius. And the organisms which are used to give the ethanol as a product are Saccharomyces cerevisiae, E. coli bacteria, etc. And general application of this bioethanols is to replace the gasoline that is used in our daily life. And in thermal combustion for power generation, it is also used. In thermochemical reaction, it is also used as a fuel in a chemical industry. Also, it is used as a feedstock and etc. And a physical characteristic ની વાત કરીએ તો એમાં ethanol is a flammable and colorless liquid. Its boiling point is about 78.4 degrees Celsius. Melting point is a minus 114.3 degrees Celsius. And it has a high octane number. And the composition of ethanol contains 52% of carbon, 13% of hydrogen, and 35% of oxygen. The chemical industry's features of the formation of ethanol is shown as under. મેથોડોલોજીની વાત કરીએ તો સર જનરલ વેસ્ટ છે, મ્યુનિસિપલ વેસ્ટ દેટ ઇઝ ડમ્પ વેસ્ટ કહીએ તો એમાં શું છે, પહેલા તો એનું ક્રશિંગ or સેક્રિફિકેશન જોવા મળે તો સોર્ટેશન થાય અને હેવી ઓબ્જેક્ટ અને લાઇટ ઓબ્જેક્ટમાં સેપરેટ થાય.
પછી લાઇટ ઓબ્જેક્ટનું અગેન સેપરેશન કરવામાં આવે તો એમાંથી પેપર અને પ્લાસ્ટિક જે રિન્યુએબલ સોર્સ અને નોન રિન્યુએબલ સોર્સ છે ઇટ ઇઝ સેપરેશન જોવા મળે. અને પેપર અને હેવી ઓબ્જેક્ટનો જ્યારે એનું ફરીથી આપણે fermentation through enzymes or catalyst કરીએ in presence of yeast, so we can again get the ethanol. We can get the ethanol through distillation or segregation or fermentation processes. The various ongoing projects are shown as under. In a biomass, we are taking about municipal solid waste or carrot, parrot, potato peelings, grass, newspaper, etc., in which we are undergoing the pre-treatments through various enzymes or yeast, and through fermentation process we are getting the ethanol as a product. And this ethanol is used as a bioethanols. The ongoing projects aims are waste characterization, so we can easily characterize the waste, that is plastic waste, then studying the possibilities of municipal waste solids as biomass feedbacks, and various enzymatic hydrolysis process can be done through this. Factorial experiment designed with design expert software packages can be done is this. And various leading countries like US, Brazil are working on these projects. There is a leading, and also in India, we can say the Bajaj Hindustan Petroleum Limited, located in Jamshedpur, and Silicon Valley, Bangalore City, have the high production of ethanol, bioethanol production. And in Gujarat state, we can also find this plant in a Sidpur Taluka, located in Gujarat. And thank you, sir. This is all about. Okay. So, is there any method or biological method available for prepare this material? Yes, sir. Fermentation method છે એક છે, પછી એક સેક્રિફિકેશન મેથડ પણ છે, પણ સેક્રિફિકેશનમાં સર એ પહેલા તો સેક્રિફિકેશન સર ડિસએડવાન્ટેજ છે કે પોલીસેક્રેટને મોનોસેક્રેટમાં કન્વર્ટ કરવું પડે. ડાયરેક્ટ પોલીસેક્રેટમાંથી આપણે નથી મળતું. Okay. So your roll number is 66. Yes, sir. Okay. What about 67? સર 67 સચિનનો રોલ નંબર. તો છે કોઈ? સર હાજર નથી ગ્રુપમાં? No. તો ખ્યાલ નથી સર. Okay, thank you very much. So I just stop my presentation and seminar assignment right now, right? Okay, sir. Thank you. Thank you. What?